we know that we are not pretending something? Nasıl bir şey yapıyormuş gibi olmadığımızı anlayabiliriz. How do you test whether that gold is real or not? Altının hakiki olup olmadığını nasıl test ederiz? You burn it. Yakarsın. It's a chemical reaction. Kimyasal bir reaksiyondur bu. Are you burning yourself? Kendini yakıyor musun sen? You burn yourself is different. Kendini yakman The farklı. owner of that fire burning you is different. O ateşin sahibinin seni yakması başka We bir don't şey. play games here. Burada oyun oynamıyoruz. You understanding? Anlıyor musun? And if you burn in our way and you complain, Bizim yolumuzda yanıyorsan ve şikayet ediyorsan, even that ant did not complain. o karınca bile şikayet etmedi. Allah Allah. That ant was marching towards the fire of Nemrut. Karınca Nemrut'un And we are complaining. ve şikayet etmedi. That ant carrying one drop of water. O karınca bir damla su taşıdı. That not even those unbelievers, shaitans, can get near to that fire. They have to invent a catapult Kafir to throw Ibrahim alayhi salam inside. And that ant was marching, and that ant was praised. Bize yaklaşamıyordu o ateşe, bir mancınık yaptılar. Ama o karınca yürüdü, ateşe doğru yürüdü. Sit with that one who is real. You will know. Onunla otur. Bilirsin. If you sit with that one who is real, Hakiki olanla oturursan and you feel real, ve gerçek hissedersen then question yourself. o zaman kendini sorgula. You have to sit with the real one. Hakikiyle oturduğun zaman, gerçek You olanla feel like a hypocrite. kendini münafık gibi hissederek gittiğin zaman No, you're not pretending. o zaman işte taklit etmiyorsun demek. You understand? Anlıyor musun? This is our way. Bu bizim yolumuz. How do you know if you're sincere or you're hypocrite? Samimi olup veya münafık olduğunu nasıl bilebilirsin? How do you know? Nasıl bilirsin? What is the test? Testi nedir bunun? How do you know, Thailand? Nasıl bilirsin? Tabii. If I see something beside me, if I have a kibir or to be chosen one, Kendini seçimci iş olarak görüyorsan, o zaman and kendini test master give you bir de efendim verdiği bakımda if you do it, and if your master is happy with that, sen onu yapıyorsan, efendim de bundan mutluysan, o zaman That is what is stopping you. seni durduran şey odur. Because you said, when I see, Çünkü ben and then gördüğümde later you say, when my master sees. efendim gördüğümde demem. You should turn that upside down. Bunu ters çevirmem gerekiyor. First, see with the eyes of your master. Önce efendinin gözleriyle bak. That time you'll be able to see yourself. O zaman kendini görmeye You understand? görebilirsin. Anlıyor musun? You cannot take any mirror to look. Hiçbir ayna alıp bakamazsın. You have to take the mirror of your master to look. Efendinin aynasını alman gerekiyor. If you take your own mirror, you may fool yourself again. Kendi aynana Say, this light is nice, this light is not nice. Bu ışık güzel, bu ışık güzel. This one makes me thin, like this it makes me Bu beni ince fat, gösteriyor. like this, like O this. zaman You play with it to today's people. They are not sincere. oynuyorsun. When you say, my master holds, as he holds, that I am. Ama efendim nasıl tutuyorsa ben öyleyim dersen, When you accept that, bunu kabul ettiğin zaman, when you start doubting yourself, kendine karşı şüphe duyduğun zaman, that's the time you're going to hold on to your master o zaman efendim and say, I trust only you. evet, sadece sana I don't güvenirim. trust myself, Kendime güvenmem dersin. as you say. Nasıl diyorsan. You may get somewhere with that. Bununla bir yere varabilirsin. Otherwise, you'll always be stuck. Ama öbür türlü takılı kalırsın. When you're supposed to go somewhere, Bir yere gitmen gerekiyor. but you're still stuck. Hala bir yerde takılı. You're supposed to be flying halfway to New York, New York'a but you're still stuck. You're saying, varmak üzere ama hala is this fuel right? takılmış.
Are my engines really working? Bu motor düzgün çalışıyor. Is my pilot really a pilot? Pilotum gerçekten pilot mu? Let him fly, bruh. Bırak da uçsun. You crash, you crash. Çark varsa çark. You are not a pilot. Sen pilot değilsin ki. If you're stuck, you suffer in this way. Takılı You're stuck, kalırsan bu yolda acı çekersin. you are in perişan. Perişan olursun. You're nowhere. Hiçbir You're yerde neither here nor there because you're ne stuck. orada, You understand? ne burada. Takılmışsın, arada kalmışsın. You're in non-existence. Yokluk halindesin. This is what happens to people in this way. Bu yolda ki insanlar You always have to move forward. her zaman ileri doğru ilerlemeyiz. If you call yourself a man, Kendine adam diyorsan this is a tariqat for men, bu adam için not tariqat for women. kadına göre değil. Women want to be in this way, they have to become like men. Bu Like that. Not thinking they become like men by acting like a man. No. kadınlar adam gibi olmak zorunda. Erkek gibi davranmak gibi değil. By saying I submit. I cannot control this. Teslim You et. control it for me. Ben bunu kontrol edemiyorum. Sen bunu kontrol et. What happened to the Muslims when they were holding on to that? What happened to this ummah when they behave like that? Allah opened the doors of the east and the west. Allah onlara doğudan batıya Allah opens the dunya and the akhirat for them. dünya ve ahireti açtı onlara. There's nothing that they want that Allah is not going to give first. Deyip de Allah'ın vermeyeceği bir şey yok. Because they want nothing but their Allah. Çünkü onlar Allah'tan başka bir şey değil. They do everything for their Allah. Her şeyi Allah için istiyor. Now everyone is doing for the ilah. Şimdi herkes kendi ilahı için yapıyor. We have no ummat. Ümmetimiz yok. We have no representative of the Prophet. Peygamber temsilcisi yok. We're lost. Kayıp. So everyone just pretending. Herkes taklit yapıyor. But we have this, especially Ahlul Turk. You have this. Ama ehli Türk'te bu var verilmiş. Don't be drugged. Don't be sleeping. Uyumayın. What? You need someone from the Far East to remind you of yourself? Uzak doğudan birisinin gelip sizi Shame on you. hatırlatmasını mı bekliyorsunuz? I mean, although my background is also Turkish from 1,000 years maybe. Belki binlerce yıl aslında ataların yaptıkları. Well, we should wake up, inshallah. Uyanmamız lazım inşallah. If you like. Nasıl istersen. I don't like sleep. İstemiyorsan Wait till the angel of death comes to wake you up. ölüm meleğinin gelip seni uyandırmasını bekle. You are the masters, and you're sitting on treasures. Efendilersiniz ve hazineler üzerinde You're just waiting for the key. anahtarı bekle. They are those ones who own the key. Anahtarı They don't want those treasures, sahip they don't even want those keys. o hazineleri istemiyor. but they're waiting to see Anahtarı- who has the power and the strength to be able to carry that emanat. Ama o emanet taşıyabilecek güce sahip olan May we be the ones who are willing to do that, inshallah. onlardan oluruz. May we live for that, may we die for that. Şeyh onun için öyle. What other reason to live? Yaşamanın What other honor can we have? şerefimiz nedir? Ya Allah. Assalamu alaikum. Tamam. Başka? Yes, Şahit Bey. Bismillahirrahmanirrahim. It's such an honor to be in these holy lands of the Awliyaullah and the Yeah, listen to that, you Turks. Çok büyük bir şeref. He's saying it is an honor to be here. Burada olmak We don't deserve it. Hashem, I swear we are here because of you. And I don't know how to say shukr for this. Say, blessing. translate. bu şükrediyorum. Türkler ey dinleyin diyor. Bizlere söylüyor. Dinleyin ki görün. Bizim İlvan kardeşim Şahit Bey burada diyor ki bu topraklarda olmak ne kadar büyük şan bir şereftir. Feel Buraya ashamed. ilk defa şeyhiyle geliyor. Feel ashamed on walking on the same streets where the shadow of Allah's walk, where the Ayub Sultan came to fight. Say. Buraya
What was the first one? Allah'ın gölgesi olan halifelerin bu yollarda yürüdüğü yollarda ayak basmaktan utanıyorum. Burada Eyüp Sultan geldi buraya cihad için. Bu ayak basmaktan utanıyorum. Evliyalar diyarı burası. And on the holy lands where their sheikhs trained them spiritually. Burası kutsal toprakta herkesin şeyhi terbiye etti buradaki insanları. We are under your shadow, but how can Biz sizin terbiyenizdeyiz. we give something to this shame that we're in, that we're walking on those streets? We don't. Biz ne yapabiliriz? Biz nasıl yürüyebiliriz burada? Everyone will find an answer for themselves. Herkes kendi için bir cevap bulacak. It is not when you are first married that you understand how much you love someone. İlk evlendiğinde birisini ne kadar sevdiğini öğrendiğinde. Check your love after 1 year. Bir sene sonra Check your love after 7 years. sevgini kontrol et. Check your love after 40 years. 14 yıl sonra sevgini kontrol et. This is still honeymoon period for all of us. Balayı dönemi. We're not touched by any hardship, Hiçbir zorluk değmedi. any tests. Daha hiçbir sınava The girmedi. vacation. We're asking Allah to keep us strong, Allah not to put us to the test. gücünü tutsun ama sınava. But when the test happens, Ama test geldiğinde de that we're going to remember this moment. o anı hatırlayalım. You must remember this moment. Hatırlamalısın o an. The world has designed for us to forget everything. You must remember. Her şeyi unutmamız için tasarlandı. Don't just remember the awliya when you're there with the awliya. Remember the awliya when your shaitans are attacking you. Sadece evliyanın yanında evliya Remember your awliya when your nafs is attacking you. Nefsin sana saldırdığı zaman evliya hatırla. When the world is fooling you. Dünya seni kandırdığı zaman Remember this. bunu hatırla. Remember. You understand? Anlıyor musun? When it comes to whether we're worth it or not, Buna değer miyiz, değmez miyiz? we're all not Layık worth it. mıyız, değil miyiz? You or me. But Allah has put us here. Hiçbirimiz değiliz ama Allah bizi buraya koydu. What can we do? Ne yapabiliriz? We don't want to rush to the front. Öne atılmak istemiyoruz. We're not tariqat or a people to rush to the front. Öne atılmaya çalışan insanlar veya bir tarikat değiliz biz. We stay in the back. Geride dururuz. But if they put us to the front, Ama bizi öne koyarlarsa we better carry it. onu taşımamız gerekiyor. Inshallah. It's for us, for our children, for our grandchildren, if Allah gives us that time. Çocuklarımız için, torunlarımız için inşallah. What are we doing here? Burada ne yapıyoruz? Okay, we're receiving all these blessings. Tamam, tüm bu You're feeling all this. For what? ulaşıyoruz ama ne için? It has to produce something. Bir şey üretmek. Don't you see, even your love to a woman, it has to produce something. Bir kadına olan sevgin bile bir şey üretiyor, görmüyor musun? What are you producing? Ne We're sitting in the land of the awliyas. Every awliya that is here, they produce something. Not just to say, I produce something in Ahirat. Here. Her evliya bir şey üretti. Ahirette Every sultan produced something here. This is the grandness and the majesty of the Ottoman velis, the awliyas of the Osmanlis. They're completely different from the velis of the other nations, other countries. Diğer milletlerin, diğer Your ülkelerin- town, your city, maybe 1,000 velis there. It doesn't matter. Senin memleketinde belki 1000 tane var, fark etmez. These ones are serving the shadow of Allah. Buradakiler Allah'ın gölgesine hizmet ediyor. Completely different. Tamamen farklı bir şey bu. They're directly serving the Emri Rasul. Doğrudan You understand? hizmet ediyorlar. What are we doing to serve that? Buna hizmet etmek için biz ne yapıyoruz? We have to think. Düşünmemiz lazım. What are we going to produce? Ne üreteceğiz? What can we do? Ne yapacağız? Except to open our hands these days. Bugünlerde and to ask elimizi Allah. açmak, Allah'a dua etmekten başka ne yapabiliriz ki? Then if you see a little crack opening somewhere, rush. Ufak bir bir yerin açıldığını görsen. We're not here to challenge no one. Kimseye meydan okuman gerekmiyor o zaman. We're here to ask Allah Bu- to make us to be useful ones. Allah'tan faydalı birileri olmak için dua ediyoruz. You understand? Inshallah. Oh. How are you?
Your Baba left you here. Baba seni burada bıraktı. I'm gonna take you, okay? Ben seni alacağım, tamam mı? Eyvallah. Tamam. I think we woke up the whole neighborhood, huh? Bütün mahalleyi uyandırdık galiba. Yeah, they're watching. You must be prepared. Hazır olmamız lazım. Anything may happen. Her şey olabilir. It's easy for us to do this now. Bunu şu anda yapmamız kolay. When our Shaykh was doing this, Şeyimiz bunu yaparken the president was not a president. başkan değildi. It was forbidden by law. Yasa tarafından yasaktı yani. Kanun tarafından. Now it's easy for us to do this. Bizim için kolay. But back then when he was doing it, Ama onun yaptığı zamanlarda they came with machine guns taramalı tüfeklerle geldiler. and camera crew. Böyle kameralarla They planned everything. her şeyi They were planladılar. ready to gun everyone down. Herkesi And yet taramaya our Shaykh continued. ama şeyimiz devam etti. He went through the sunnat of Hazrat Isa too. Hazreti İsa'nın sünnetini Betrayal ihanet and to put on trial. ve mahpusa koyulmak, yargılanmak. It's easy for us. We're not tested with anything here. Kolay, biz öyle bir Yeah. test bilmedik. At least to say astaghfirullah. Evet. Forgive us, Ya Rabbi. Make us to be strong.